Hello and good morning. We begin with a prayer. I request Gladzy. നന്ദിയോടെ ഞാൻ സ്തുതി പാടിടും എൻ്റെ യേശുനാഥ. എനിക്കായി നീ ചെയ്തൊരു നന്മയ്ക്കും ഇന്നു നന്ദി ചൊല്ലുന്നു ഞാൻ. അഴിക്കാത്ത നന്മകളും എനിക്കേകിടും ദയാനിധേ. യാചിക്കാത്ത നന്മകൾ പോലുമേ എനിക്കേകിയോന് സ്തുതി. യാചിക്കാത്ത നന്മകൾ പോലുമേ എനിക്കേകിയോന് സ്തുതി. Thank you. So here we continue with what we had been discussing. We were talking about words, phrases, clauses, and sentences. So why did we discuss all these four things? So that we understand what are clauses. Clauses are namukku padikkanulladu. We have to learn what clauses are. But if I talk only about clauses, you will not understand what it is. So I talked about words. They are the basis. So the words are built together to form phrases, which is the larger part of language. Then we have a more large part of language, which are called clauses. And sentences are the most complete form of language expression. So these are the four levels: words, phrases, clauses, and sentences. So clauses and sentences have only one difference. That is, a clause is part of a larger sentence. That is, it does not exist as a single unit. It cannot exist as a sentence because it is part of a larger sentence. Otherwise, it has everything that a sentence has. What does a sentence have? Sentence has a subject and predicate. This is what a clause also has. Clause numulladu subject and predicate thaneyanu. Sentence also has a subject and a predicate. But the difference is that all clauses are part of a larger sentence. They do not exist individually. They are always part of sentences. So all sentences are composed of at least one clause. അതാണ് അതിൻ്റെ പ്രത്യേകത. ഒരു ക്ലോസ് എങ്കിലും ഉണ്ടാവും. അപ്പോൾ ഒരു ക്ലോസ് എങ്കിലും ഒരു സെന്റൻസിലുണ്ടാവും, ഒന്നിലധികം ക്ലോസുകളും ഉണ്ടാവും. സബ്ജക്റ്റ് ആൻഡ് പ്രെഡിക്കേറ്റ് എല്ലാ സെന്റൻസിലും ഉണ്ടല്ലോ. So every sentence will have at least one clause. If the sentence has only one clause, then it is called a simple sentence. If it has more than one clause, then it can either be a compound or a complex sentence. Okay, if it has one clause, then it is simple sentence. More than one clause, then it can be compound or complex sentence. So how do you determine, how do you decide whether the sentence is compound sentence or complex sentence? Compound sentence ആണോ complex ആണോ എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കുന്നത്? How do you determine that? How do you understand that the sentence is a compound sentence or a complex sentence?
Exactly. Yes, Akshaya, that is correct. Compound has coordinating conjunctions and complex has കോംപ്ലക്സിന് ഉപയോഗിക്കുന്ന കൺജങ്ഷൻസിന്റെ പേരെന്താണ്? സബോർഡിനേറ്റ്. എക്സാക്ട്ലി, അത് തന്നെയാണ് അതിന്റെ ഡിഫറൻസ്. വേറെ ഡിഫറൻസ് ഒന്നുമില്ല. ഇറ്റ് ഈസ് ദ ഡിഫറൻസ് ഇൻ ദ കൺജങ്ഷൻസ് ദാറ്റ് ആർ യൂസ്ഡ്. സോ you will get either a compound or a complex sentence or a compound complex രണ്ടും കൂടിയിട്ടും ഒക്കെ sentences ഉണ്ടാവും. So you will get such a sentence for the exam, but the sentence will be incomplete. We will have to fill up that sentence using one clause. ഒരു ക്ലോസ് വെച്ച് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യണം. So that is the exercise. We tried to do 4 or 5 exercises in the last class. That is, an incomplete sentence will be given. We have to complete it. We have to complete it using a clause. ഒരു ക്ലോസ് വെച്ച് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യണം. അപ്പം നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത്, നമ്മൾ എഴുതുന്നത് ക്ലോസ് ആയിരിക്കണം. ഫ്രേസ് ആയാൽ അത് ഇൻകംപ്ലീറ്റ് ആണ്. ഫ്രേസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിൽ വെർബ് ഉണ്ടാവില്ല. So we have to be very careful. We have to check whether there is a verb in the sentence that we write. So then it will be okay. So when we complete, we have to check whether there is a verb in the clause that we write. So let us do some exercises today to complete the sentences. So I will show you some sentences, some incomplete sentences. There is one answer option there, but there is not just one answer. You can have any number of answers. എത്ര ആൻസേഴ്സ് വേണമെങ്കിലും അതിന് കൊടുക്കാൻ പറ്റും. The only thing is that the completing clause should be okay. It should join the first part of the sentence in a natural manner. So let us see some examples now. This is one part of the sentence. This is a way in which you can begin it. It is certain. It is certain means it is sure. Sure എന്നാണ് അർത്ഥം. തീർച്ചയായും. It is certain എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എങ്ങനെയാണ്? So you have our complete sentence complete. നമ്മൾ ആദ്യം പറഞ്ഞ ഒരു 2 ക്ലോസ് സെന്റൻസസ് ആണെങ്കിൽ എന്തായിരുന്നു? കണക്റ്റിംഗ് വേർഡ് വേണം. അപ്പോൾ കണക്റ്റിംഗ് വേർഡ്, you should have a connecting word. It can be a conjunction, it can be a relative pronoun. Exactly, that is ഏറ്റവും കൂടുതൽ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ദാറ്റ് ആണ്. അപ്പൊ നമ്മള് ഏറ്റവും സേഫ് ആയിട്ടുള്ള ഓപ്ഷൻ എക്സാമിന് ദാറ്റ് ആദ്യം വെച്ച് നോക്കുക എഴുതുമ്പോഴും. കാരണം ദാറ്റ് വെച്ച് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാൻ മിക്ക പറ്റും. ഏറ്റവും കൂടുതൽ യൂസ് ചെയ്യുന്ന കണക്റ്റിംഗ് വേർഡ് ദാറ്റ് ആണ്. ഇവിടെയും ഇറ്റ് ഈസ് സർട്ടൻ്റെ കൂടെ ദാറ്റ് വെക്കാൻ പറ്റും. So that is the most common connecting word which can be used with most of the clauses. So we can use that. In certain cases, you cannot use that. There is some problem. What I say is a problem. Let's see. Okay. So the most common connecting word that we use is that. Connecting words can be normal conjunctions. We can use conjunctions for connecting words. We can use relative pronouns. Relative pronouns are also very common. Relative pronouns, we learned about them. Okay, come on, Akshaya, can you hear now? ഇടയ്ക്ക് പ്രോബ്ലം വരും.
പ്രോബ്ലം വരുമ്പോൾ ഒന്ന് പറഞ്ഞാൽ മതി. അത് നെറ്റ് കംപ്ലൈന്റ് ആണ്. സാർ കേൾക്കാം. So we learned about relative pronouns. അതായത് തിങ്സ് അല്ലെങ്കിൽ ഐഡിയാസ് കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന റിലേറ്റീവ് പ്രൊനൗൺ ആണ്. ഈ ഡാറ്റ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ വരാൻ കാരണം നമ്മൾ പറയാം. So therefore again there is a problem. Okay, when we talk about things or ideas, the most common relative pronoun that we use is we. When we talk about people, the most common relative pronoun is ആളുകളെ കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ ഏതാണ് യൂസ് ചെയ്യുക? When we talk about people, exactly, actually, yes, time ആവുമ്പോൾ എന്നാണ്, people ആവുമ്പോൾ who ആണ്. Yes, Mayusha, that is correct. whose യൂസ് ചെയ്യും. whose യൂസ് ചെയ്യും. പോസസീവ് കേസ് പറയുമ്പോൾ whose യൂസ് ചെയ്യും. Then തിങ്സ് പറഞ്ഞു, whom പറഞ്ഞു, whom പറയാം. Then time, things, people, places. Yes, place പറയുമ്പോൾ വേറെ പറയും. So these are some relative pronouns which we can use to connect sentences. So in this example that we see here, we can use that. It is certain that. It is certain that. And then you complete the sentence. It is certain that. That is complete. Glad see adhiya pannu. So it is the rest of the sentence. It is certain that. It is certain that, yes, that it is certain that he will come. Okay, so okay, so that it is certain that he will come, certain that he will be late. Okay, these are all correct answers. അതൊക്കെ പറയാം. എന്തെങ്കിലും ഒരു സെൻസിബിൾ ആയിട്ടുള്ള എക്സ്പ്രഷൻ വെച്ച് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്താൽ മതി. So that is correct. Okay. Let us look at the next one. I cannot say. I cannot say. Whether വെക്കാം. Exactly, whether വെക്കാം, if വെക്കാം. ഓക്കെ, പിന്നെ ഒന്നും പറ്റാത്തവർക്ക് ദാറ്റും വേണമെങ്കിൽ വെക്കാം. കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഐ കനോട്ട് സേ ദാറ്റ് he is a poor guy. I cannot say that he is not another player. പക്ഷേ ഒരു natural solution, I cannot say whether it will rain. I cannot say if it is so let us see what is the answer. What is a possible answer? Yes, I cannot. If we can, that you can also have if and that. It is certain that we will agree. Okay, it is certain that we will agree.
Yes, sir. They will agree. Then is the I cannot say whether things will get better. Okay, I cannot say whether things will get better. That is good. I cannot say whether things will get better. അപ്പൊ അതൊക്കെ സബ്ജക്റ്റുണ്ട്. Should be ഓഫ് ഉണ്ടാവണം. സബ്ജക്റ്റ് തിങ്സ് ഉണ്ട്. ഗെറ്റ് എന്നുള്ള വെർബും വന്നു കഴിഞ്ഞു. അതുപോലെ ഇറ്റ് ഈസ് സർട്ടൻ ദാറ്റ് ദേ വിൽ എഗ്രി. വിൽ എഗ്രി എന്ന് പറയുന്ന സബ്ജക്ട്, എഗ്രി എന്ന് പറയുന്ന വേർബ് ഉണ്ട്. പിന്നെ ഒരു ഓക്സിലറി വേർബ് ഉണ്ട്. അപ്പൊ ഒരു സബ്ജക്റ്റും വേർബും ഉണ്ട്. വേർബ് ഒന്ന് മെയിൻ ചെയ്യുക. കാരണം സബ്ജക്റ്റ് ചിലപ്പോൾ മിക്കവാറും പോകുന്നു. പക്ഷേ വെർബ് യു ഹാവ് ടു ചെക്ക് സേഫ്ലി കംപ്ലീറ്റ് ദാറ്റ് സെന്റൻസ്. സോ വെർബാണ് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത്. വെർബ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ലോസായി മാറുള്ളൂ. We are certain about the result. That is also okay. That is also correct. We are certain about the result. പക്ഷേ we are certain about the resultസിലെ വെർബ് ഇല്ല. അപ്പൊ അവിടെ യൂസ് ചെയ്ത് ഒന്നുകൂടെ മോഡിഫൈ ചെയ്യാം. We are certain that the result will be fine എന്ന് എഴുതണം. യൂസ് ചെയ്യണം ചെയ്തു. അപ്പോഴാണ് വരുള്ളൂ. ഈ റിസൾട്ട് വിൽ എന്ന് പറഞ്ഞ വരും. വി ആർ സർട്ടൺ ദാറ്റ് ദ റിസൾട്ട് വിൽ ബി ഫൈൻ. ഇവിടെ അബൌട്ട് ദ റിസൾട്ട് എന്നുള്ള ഒരു വെർബില്ല. അബൌട്ട് എന്ന് പറയുന്ന പ്രൊപ്പോസിഷൻ, പിന്നെ ദ റിസൾട്ട് എന്ന് പറയുന്ന സബ്ജക്ട്. കേൾക്കാമോ? അപ്പൊ അതില് next one, teacher told me that. Okay, teacher told me. The teacher told me where the classroom staff room was. The teacher told me to stand up on the bench. Okay.
Sorry, I lost the connection again. So we come. So answer correct ആണ്. ശരിയാണ്. Teacher told me to go outside. The teacher told me the results were good. അപ്പോൾ അതൊക്കെ ഓക്കെ, അതൊക്കെ കറക്റ്റ് ആൻസർ ആണ്. Teacher told me that the results were good. Okay. The teacher told me that I was right. The teacher told me that I was right. The teacher told me that I was right. Exactly. So the same answer is, teacher told me that I was right. Yes. Okay. I'm sure that exactly. ഏറ്റവും കൂടുതൽ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് that ആയിരിക്കും. അപ്പോൾ ആദ്യം that വെച്ച് നോക്കുന്നതായിരിക്കും ഏറ്റവും ഈസി. that വെച്ച് നോക്കിയാൽ മിക്കവാറും നമുക്ക് ആൻസർ കിട്ടും. അത് കിട്ടിയില്ലെങ്കിൽ മാത്രമേ നമ്മൾ ബാക്കിയുള്ളത് നോക്കേണ്ടതുള്ളൂ. സോ I'm sure that he is the culprit. I'm sure that he is the culprit. So in most cases that I use that. We are sure in that. Also, again, you can use that. We can say we are sure that. Yes, we are sure that he will stand first in the examination, or he will gate. Yes, so that these are all correct options. Everyone feels. അവിടെ നമുക്ക് that use ചെയ്യാം. Everyone feels that it's not the right time. Everyone feels that this is not the right time. Everyone feels that he will not come in time. Everyone feels that he will not come in time. Everyone feels the എന്ന് പറയുമ്പോഴുള്ള പ്രോബ്ലം അവിടെ വെർബില്ല, വേണം. The same എന്ന് പറയുമ്പോൾ it is only a phrase. The same എന്ന് പറയുന്നത് phrase ആണ്. It is a phrase. It's not a clause. Everyone feels that it is rain. Okay. Everyone feels it is rain. Everyone feels that it is rain. It is raining. Everyone feels that he will not come in time. The doctor said അവിടെ നമുക്ക് that use ചെയ്യാം. That can be used here. Doctor said that you should stop smoking. The doctor said that he should stop smoking, or that the patient will soon recover. The doctor said that I have a stone. Okay, that's also acceptable. The doctor said that the patient will soon recover. The doctor said that, yes, the doctor said that he is ill
doctor said that I have a stroke. Doctor said that you should stop smoking. But it acceptable. The doctor said that the patient will soon recover. Here also we can use everyone knows that. Yes, Mayusha, that everyone knows that is the minister is correct. Everyone knows that the minister is correct. No, obviously, everyone knows that I am going to my friend's place. Everyone knows that the minister is correct. Everyone knows that I am going to my friend's place. This is also a correct option. Everyone knows that I am going to my friend's place. Okay, next one. I was delighted to hear അവിടെയും എന്ത് യൂസ് ചെയ്യാം, ദാറ്റ് യൂസ് ചെയ്യാം. അതാണ് ദാറ്റ് വെച്ച് നോക്കുക, ദാറ്റ് വെച്ച് പറ്റുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് വെച്ച് തന്നെ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യായിരിക്കും ഈസി. സോ ഹിയർ ഓൾസോ യു ക്യാൻ യൂസ് I was delighted means I am happy. I was happy to hear that they won the competition. No, can have any good answer, any answer that will suit the occasion. I was delighted to hear means happy to hear, happy to know that you won the competition, that my brother had arrived safely. I was delighted to know my brother had arrived safely. I was delighted to hear that you have succeeded. Good. That is also a good answer. I was delighted to hear that you have succeeded. Okay, I want to know. Now you can choose here. What are that use ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. I want to know. That we can't use that. Because something. So it is a 6 question. No. About to പഠിക്കാൻ പറ്റില്ല. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അബൌട്ട് വെക്കണമെങ്കിൽ പിന്നെ ING ഫോംസ് യൂസ് ചെയ്യണം. About യൂസ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ I want to know about working with this mixie. I want to about വെക്കണമെങ്കിൽ. Easier thing is I want to know what this thing is. I want to know whether it would I want to know whether they will help. I want to know whether you are telling. Yes, I want to know whether you are telling the truth. I want to know. I will. Complete ചെയ്യാനാണ്. I want to know. അത് വെച്ച് എങ്ങനെ ചെയ്തു? What വെക്കാം? I want to know what his name is. അപ്പൊ നമ്മൾ ആ സെന്റൻസിന്റെ സ്ട്രക്ചറിൽ ചെറിയ വ്യത്യാസം വരും. What his name is എന്നാണ് നമ്മൾ എഴുതുക. കാരണം സ്റ്റേറ്റ്മെന്റിന്റെ സ്ട്രക്ചർ ആയതുകൊണ്ട് ഇങ്ങനെയാണ്. I want to know what his name is. I want to know where he is going. Okay. അങ്ങനെയൊക്കെയാണ് നമ്മൾ എഴുതാൻ പറ്റുള്ളൂ. എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ should be in the form of a sentence. I want to know what his name is. I want to know where he is going. I want to know whether this can be done. I want to know where he is from, where he is from. Okay, that is also correct.
I want to know what the incident was about. Okay. I want to know where he is from. I want to know what the incident was about. Okay, പറ്റും. These are all possible. I want to know who will help me in this case. Whether പോലെ തന്നെ ഇഫും വയ്ക്കാം. വെതറും ഇഫും മാറി മാറി നമുക്ക് എല്ലായിടത്തും യൂസ് ചെയ്യാം. I want to know whether you can deliver. Yes, it is possible. I want to know when he that is also correct. അതും പറ്റും. അപ്പൊ അങ്ങനെ ഒരു ആൻസർ മാത്രമേ ശരിയെന്നില്ല. എന്ത് ആൻസറും വയ്ക്കാം. ആസ് ലോങ് ആസ് ദ സെന്റൻസ് ഇസ് പ്രോപ്പർലി റീഡബിൾ, യു ക്യാൻ ഹാവ് എനി ആൻസർ. ഇതെല്ലാം പറ്റും. ഈ പറഞ്ഞ ഓപ്ഷൻസ് എല്ലാം പോസിബിൾ. So here we have one more option here. If you want, I want to know if you will help me in this case. Okay. Everybody is confused. Everyone is confused. On. Okay, that is correct. About doing this work. Everybody is confused on doing on about it. Everybody is confused on the dates of exam, the working of the machine. All these are possible. Everybody is confused about how he succeeded in the examination. Okay, that is the answer which is given here. You can have any answer on about the museum. വേറൊരു കണക്റ്റിംഗ് വേർഡ് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് is regarding. Everybody is confused regarding. From പറ്റും, but depends on how you complete. From അങ്ങനെ complete ചെയ്യും. പറ്റും, but you have to think about എങ്ങനെ complete ചെയ്യുന്നുള്ളതും കൂടെ ആലോചിക്കണം. Confused from വിത്തും പറ്റും. ഫ്രം ടോപ്പ് ടു ബോട്ടം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവിടെ വെർബില്ല. വെർബ് ഉണ്ടോന്ന് എപ്പോഴും നമ്മൾ ചെക്ക് ചെയ്യണം. ഫ്രം ടോപ്പ് ടു ബോട്ടം പറ്റില്ല. വിത്ത് ഫ്രം പറ്റും, പക്ഷെ നമുക്ക് വെർബ് വെച്ച് അതിനെ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റണം. വിത്തും പറ്റും മയൂഷ, പക്ഷെ അങ്ങനെ എഴുതുമ്പോൾ സെൻസിന് സെൻസ് ക്ലിയർ ആവുന്നില്ല. ഫ്രം ഇൻസ്പയർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിനുള്ള സ്യൂട്ടബിൾ അബൌട്ട് അല്ലേ, അവിടെ നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. ഈ പർട്ടിക്കുലർ കംപ്ലീഷന് അത് പറ്റില്ല. അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് എങ്ങനെ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യുന്നുള്ളതും കൂടെ നോക്കണം. ഫ്രം ഇൻസ്പയറിംഗ് ഇംഗ്ലീഷ് സോഴ്സസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് ഐഡിയ ക്ലിയർ ആവില്ല. അത് കുറച്ചുകൂടി കൺഫ്യൂസിങ് ആണ്. ആ കൺഫ്യൂസിങ് ഉള്ള ബിഗിനിങ്ങിനെ കുറച്ചുകൂടി കൺഫ്യൂസിങ് ആക്കുന്നത്. അത് പറ്റും. That is possible. Confused with the working of new software പറ്റും. Confused with the working of the new software. That is possible. You can use that.
വീണ്ടും കണക്ഷൻ പോയിരിക്കുകയാണ്. ഞാനിപ്പോൾ ഫോണിലൂടെയാണ് സംസാരിക്കുന്നത്. ഓക്കെ, the next one is his father assured him. Just wait till the that ആണ്. His father assured him. അതിന് നമുക്ക് that ആണ് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. His father assured him that. Okay, his father assured him that he will buy him a new car. Okay, that is a good answer. His father assured him that he will buy him a new car. His father assured him that he would send abroad. His father assured him that he would buy him a new car. God helps. അത് ഒരു അവിടെ നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് ഒരു റിലേറ്റീവ് പ്രോനൗൺ ആണ്. വി ക്യാൻ യൂസ് റിലേറ്റീവ് പ്രോനൗൺസ്. റിലേറ്റീവ് പ്രോനൗൺ യൂസ് ചെയ്ത് നമുക്ക് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാം. റിലേറ്റീവ് പ്രൊനൗൺസ് ഏതൊക്കെയാണ്? ദാറ്റ്, വിച്ച്, ഹൂ, ഹൂം, അതൊക്കെയാണ്. ദോസ്, അതൊക്കെ ഇവിടെ ദോസ് വയ്ക്കാം, ഹൂ വയ്ക്കാം. ദം വയ്ക്കാം. പക്ഷെ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യണം. എങ്ങനെ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യുന്നുള്ളതാണ്. ഇതെല്ലാം വയ്ക്കാം, പക്ഷെ നമ്മൾ എങ്ങനെ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യുന്നതനുസരിച്ച് സെൻറ്റൻസ് ശരിയാണോ അല്ലേ എന്നുള്ളത് വരും. ദോസ് ഹൂ ആർ ഇൻ നീഡ്. ഓക്കെ, ദാറ്റ് ഇസ് എ കറക്റ്റ് ആൻസർ. അങ്ങനെ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാം. ഇതൊരു ഫേമസ് പ്രോവേർബാണ്. അത് പഴഞ്ചൊല്ല് ഇങ്ങനെയാണ് തുടങ്ങുന്നത്. അതാണ് അതിൻ്റെ ഒരു പ്രത്യേകത. അപ്പോൾ പഴഞ്ചൊല്ല് അറിയുമെങ്കിൽ ഇറ്റ് ഈസ് വെരി ഈസി. ഗോഡ് ഹെൽപ്സ് ദോസ് ഹൂ ഹെൽപ്പ് ദംസെൽവ്സ് എന്നാണ് ശരിക്കും എൻ്റെ പഴഞ്ചൊല്ല്. അത് പക്ഷേ അത് തന്നെ ആൻസർ ചെയ്തണമെന്നൊന്നുമില്ല. യു ക്യാൻ ഹാവ് എനി ആൻസേഴ്സ്. God helps those who are in need is okay. The God helps those who help themselves now. So this is an ancient proverb. Exactly. Those who help themselves. അപ്പോൾ ദൈവമേന്ന് വെറുതെ വിളിച്ച് കരഞ്ഞുകൊണ്ട് കാര്യമില്ല എന്നാണ്. So it is of no use if you keep crying to God unless you also do something to get out of the situation. So when you do something, God will also join you in help. So yes, God helps those who trust in him. God helps those who God helps whose works are good. Okay, that is also good. So what should we do? We should try to see whether there is a verb. ഇവിടെ ഏതൊക്കെയാണ് verb? ഇവിടെ are എന്നുള്ളത് verb-ആണ്. Those who are in need എന്നുള്ളതിൽ are verb-ആണ്. Help themselves-ലെ help verb-ആണ്. ട്രസ്റ്റ് എന്നുള്ളതിൽ ട്രസ്റ്റ് വേർബാണ്. പിന്നെ വീണ്ടും ആർ എന്നുള്ള വേർബ്. അപ്പോൾ വേർബ് ഉണ്ടോ എന്നുള്ളത് ചെക്ക് ചെയ്യണം. വേർബ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇറ്റ് വിൽ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി ബിക്കം എ ക്ലോസ് ഇൻ ദാറ്റ് സെന്റൻസ്. So always check whether there is a verb. And these are all questions of relative pronouns. This is the house. Where വയ്ക്കാം, where വയ്ക്കാം, whichും വയ്ക്കാം. യെസ്, which is for sale. ദാറ്റും വയ്ക്കാം. വിച്ചും ദാറ്റും, തിങ്സിന് വിച്ചും ദാറ്റും വയ്ക്കാം. ദാറ്റ് ഇസ് ഫോർ സെയിൽ എന്നും പറയാം. വേർ വയ്ക്കുമ്പോൾ ദിസ് ഇസ് ദ ഹൗസ് വേർ ഐ ലിവ് എന്ന് പറയാം. വെൻ വയ്ക്കാൻ പറ്റില്ല, കാരണം അത് നമ്മളൊരു സമയത്തെക്കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ മാത്രമാണ് വെൻ വയ്ക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ.
This is the house that which where മൂന്നും യൂസ് ചെയ്യാം. സ്ഥലം ആണല്ലോ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. സാധനവുമായിട്ടും ഹൗസിനെ കണക്കാക്കാം, തിങ്ങായിട്ടും കണക്കാക്കാം. അതുകൊണ്ട് വേറും വെൻ ദാറ്റും വിച്ചും പറ്റും, പക്ഷെ വെൻ പറ്റില്ല. വെൻ കനോട്ട് ബി യൂസ്. വെൻ സമയത്തെക്കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ മാത്രമാണ് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ടൈം, ഡേറ്റ്, ഒക്കേഷൻ, ദീസ് ആർ ദ പ്ലേസസ് വെയർ വി ക്യാൻ യൂസ് വെൻ. This is the house where my friend lives. This is the house where my friend lives. Youth is the time അവിടെ വെൻ പറ്റും. യൂത്ത് ഇസ് ദ ടൈമിൻ്റെ കൂടെ വെൻ പറ്റും. ദിസ് ഇസ് ദ ഹൗസ് വെൻ ഐ വാസ് എ ചൈൽഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സെന്റൻസ് ക്ലിയർ അല്ല. സെന്റൻസ് ഇസ് നോട്ട് is wrong. That is wrong. This is wrong. This is a house when I was child. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ you should write this is the house. വീണ്ടും അവിടെ രണ്ട് ക്ലോസ് വേണ്ടി വരും. where I lived ഇങ്ങനെ എഴുതേണ്ടി വരും. This is the house where I lived when I was a child. This is the house where I was born എന്ന് പറയാം. ഓക്കെ, യൂത്ത് ഇസ് ദ ടൈം. ടൈം പറയുമ്പോൾ വെൻ. യൂത്ത് ഇസ് ദ ടൈം when we enjoy life. Yes, youth is the time when we enjoy life. Okay, youth is the time when seeds of character are sown. Youth is the time when seeds of character are ബിറ്റ്വീൻ വെക്കാം, പക്ഷെ പിന്നെ അവിടെ വെർബ് വരില്ലല്ലോ. യൂത്ത് ഇസ് ദ ടൈം ബിറ്റ്വീൻ ചൈൽഡ്ഹുഡ് ആൻഡ് അഡൽട്ട്ഹുഡ് എന്ന് പറയും, പക്ഷെ വെർബില്ല. ക്ലോസായി മാറില്ല. അതാണ് അതിൻ്റെ പ്രശ്നം. ഫ്രേസായി മാറും. ഇറ്റ് വിൽ, ഇഫ് യു യൂസ് ബിറ്റ്വീൻ, ഇറ്റ് വിൽ ബിക്കം എ പ്രിപ്പൊസിഷണൽ ഫ്രേസ്. ബിറ്റ്വീൻ എന്ന് പറയുന്ന പ്രിപ്പൊസിഷനും പിന്നെ ചൈൽഡ്ഹുഡ് ആൻഡ് അഡൽട്ട്ഹുഡ് എന്ന് പറയുന്ന ഒബ്ജക്ട്സും മാത്രമോ, വെർബ് ഉണ്ടാവില്ല അതിൽ. വെർബ് വേണം. വെർബ് ഉണ്ടോ എന്ന് നമ്മൾ ചെക്ക് ചെയ്യണം. അപ്പം സേഫ് നമ്മൾ ഒരു കൺജങ്ഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു റിലേറ്റീവ് പ്രോനൗൺസ് യൂസ് ചെയ്ത് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാനാണ് സേഫ്. ഈവൻ ദാറ്റ് വരെ ഇവിടെ വയ്ക്കാം. ഇറ്റ് ഇസ് ദ ടൈം ദാറ്റ് മോസ്റ്റ് പീപ്പിൾ എൻജോയ് എന്ന് നമുക്ക് ഒന്നും കിട്ടാത്തവർക്ക് ദാറ്റ് വരെ വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇവിടെ വയ്ക്കാം. ഇറ്റ് ഇസ് ദ ടൈം ദാറ്റ് മോസ്റ്റ് പീപ്പിൾ എൻജോയ്. സംഹൗ ഇറ്റ് പാസസ്. പക്ഷെ വെന്നാണ് ഏറ്റവും സ്യൂട്ടബിൾ ആയിട്ട് വരിക. പക്ഷെ ബിറ്റ്വീൻ അവിടെ വെച്ചാൽ നമുക്ക് വേർബ് വയ്ക്കാൻ പറ്റില്ല. So we need a verb. Verb is the most important part. If the verb is not there, you cannot consider it a clause. Do you know the reason why he is yes, why I can? Do you know the reason why he is always late? Do you know the reason why he is always late? Why ആണ് വയ്ക്കാം. Yes, reason ചോദിക്കുമ്പോൾ എപ്പോഴും why ആണ്. Do you know the reason why he is always late? Please tell me the way. Which വെച്ച് എങ്ങനെ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യും? ഹൗ യൂസ് ചെയ്യാം. കാരണം മാനർ ആണല്ലോ. ഒരു ടു ദ സ്റ്റേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വെർബില്ല, അത് ഫ്രേസായി, പ്രിപ്പൊസിഷണൽ ഫ്രേസായി. Please tell me the way how I can complete this. Please tell me the way which leads to Mrs. Nisi. Yes, അത് പറ്റും. Please tell me the way which leads to Mrs. Nisi. വേണ്ട,
Please tell me the way leads to Mrs. Nessie കഴിഞ്ഞ ക്വസ്റ്റ്യൻ മാർക്ക് ആവശ്യമില്ല. ഇറ്റ് ഈസ് എ സെന്റൻസ്, ഇറ്റ് ഈസ് എ പ്ലെയിൻ സെന്റൻസ്, അഫർമേറ്റീവ് സെന്റൻസ് ആണ്. റിക്വസ്റ്റ് ആണ്, റിക്വസ്റ്റ് സ്ട്രക്ചർ അല്ലേ. പ്ലീസ് ടെൽ മീ ദ വേ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഓർഡർ അല്ലെങ്കിൽ കമാൻഡ് പറഞ്ഞ് യൂസ് ചെയ്യുമ്പോഴാണ് വിൽ യു പ്ലീസ് ടെൽ മീ ദ വേ എന്ന് ചോദിക്കുമ്പോൾ അവിടെ പറയും. പക്ഷെ പ്ലീസ് ടെൽ മീ ദ വേ എന്ന് പറയുമ്പോൾ സെന്റൻസ് ക്വസ്റ്റ്യൻ മാർക്ക് ആവശ്യമില്ല. പ്ലീസ് ടെൽ മീ ദ വേ when I had gone last year. അത് ആ ഫസ്റ്റ് പാർട്ട് ഓഫ് ദ സെന്റൻസ് ആയിട്ട് റിലേറ്റ് ചെയ്യാൻ ബുദ്ധിമുട്ടാണ്. പ്ലീസ് ടെൽ മീ ദ വേ ദാറ്റ് വയ്ക്കാം. വെന്നിനേക്കാളും അവിടെ സൂട്ടബിൾ ആവുക ദാറ്റ് ആണ്. പ്ലീസ് ടെൽ മീ ദ വേ ദാറ്റ് ഐ ഹാഡ് ഗോൺ ലാസ്റ്റ് ഇയർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പിന്നെയും ഓക്കെ ആവും. വെൻ അവിടെ ശരിയാവില്ല. വെൻ കാരണം ആ ഒരു ടൈം അവിടെ വരുന്നത്. Please tell me the way that I should go. Okay, that is also okay. Please tell me the way how these sums are done. How you see how these sums are done. Okay, I know the boy. Person പറയുമ്പോൾ who. Okay, that is correct. Who stole your purse? I know the boy who stole your purse. Yes, who തന്നെയാണ്. Who. Do you know the place? സ്ഥലം. Yes. Do you know the place where Smitha lives? Do you know the place where you were born? Question ആണ്, അതുകൊണ്ട് അവിടെ question mark. Do you know the place where you were born? He owns a dog. That അല്ലെങ്കിൽ which use ചെയ്യാം. He owns a dog that or which can be used. Which the children are afraid of. He owns a dog that the children are afraid of. You are my only friend whom I can trust. Whom museum. Random museum. Whom random museum. You can use who and whom. Who, you are my only friend who can help me, or you are my only friend whom I can trust. Whom വയ്ക്കുകയാണെങ്കിൽ whom I can trust. You are my only friend who can help me, or whom I can trust. Whom where there is a will. This is also a proverb. Where there is a will, yes, that പറയുമ്പോൾ there എന്ന് തന്നെയാണ്. Yes, where there is a will, there is a way. Yes. Oh, ഈ question, you are my only friend who sings, അത് പറ്റും. Who sings പറ്റും അവിടെ. You are my only friend who sings അവിടെ is possible. Where there is a will, അവിടെ ആൻസർ എഴുതിയിട്ടില്ല. There is a there is a will, there is a way എന്നാണ് ആൻസർ. Yes. Where there is a will, there is a way. Okay, the next one. If you make a promise, very good, you must keep it. You make a promise, you should. അത് പറയാം. You must use ചെയ്യാം, you should use ചെയ്യാം, you have to use ചെയ്യാം. You must, you should, you have to.
Yes, you must be sure to. വേറൊരു രീതിയിൽ എഴുതാം. ടേക്ക് കെയർ ടു ഫുൾഫിൽ ഇറ്റ് എന്നും പറയാം. അങ്ങനെ പല രീതിയിൽ നമുക്ക് തന്നെ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. Okay, couple of more questions. She is older than. Very good. She is than എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എങ്ങനെ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യും? നീ എന്ന് പറയുന്നില്ല. നീ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവിടെ വന്നില്ല. Than me. എല്ലായിടത്തും വയ്ക്കാൻ പറ്റില്ല. ഓക്കെ, എല്ലാവരും കോണ്ടെക്സ്റ്റ് ആണ്. Than the other girls എന്ന് പറയുമ്പോഴും വേർബില്ല. Than the other girls എന്ന് പറയുമ്പോഴും അവിടെ വേർബില്ല. അപ്പോഴും അതൊരു പ്രിപ്പോസിഷണൽ ഫ്രേസ്. വെർബ് വരണം. Than she than I thought. Very good. Than I thought പറ്റും, കാരണം അവിടെ വേർബ് തോട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞ വേർബ് പറ്റും. ഓക്കെ, വേറെ രീതിയിൽ പറയാം. Than she pretends to be. She is older than she appears. ഈ ചില വണ്ടികളുടെ ഒക്കെ ഇതിൽ എഴുതിയിട്ടുണ്ടാവില്ലേ, കണ്ടിട്ടില്ലേ? The objects in the mirror are larger than they appear. അപ്പൊ അതില് ഈ ദേ എന്നുള്ളത് മാത്രമാണ് അവിടെ ക്ലോസ്. Objects in the mirror are larger ഒരു ക്ലോസ്. പിന്നെ ദാൻ എന്ന് പറയുന്ന കണക്ടറും ദേ അപ്പിയർ എന്ന് പറയുന്ന ക്ലോസുമാണ്. ദേ എന്ന് പറയുന്നത് സബ്ജക്റ്റ്, അപ്പിയർ എന്ന് പറയുന്ന വെർബ് പ്രെഡിക്കേറ്റുമായി. ആ വെർബ് ഉണ്ടായാൽ അത് മിക്കവാറും അത് പ്രെഡിക്കേറ്റ് ആവും. He is older than my age is എന്ന് പറയാം, കാരണം അവിടെ ഈസ് എന്ന് പറയുന്ന വേർബ് ഉണ്ട്. അത് ഒന്നുകൂടെ ഒന്ന് മോഡിഫൈ ചെയ്തിട്ട് ഷീ ഈസ് ഓൾഡർ ദാൻ ഐ ആം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മതി. ഷീ ഈസ് ഓൾഡർ ദാൻ ഐ ആം എന്ന് പറയുന്ന ആയിരിക്കും കുറച്ചുകൂടി സ്യൂട്ടബിൾ. അവിടെ ആം എന്ന് പറയുന്ന വേർബ് വന്നല്ലോ, അത് മതി. മൈ ഏജസ് എന്ന് പറയുന്നതിനേക്കാളും കുറച്ചുകൂടെ കറക്റ്റ്, കുറച്ചുകൂടെ ആക്യുറേറ്റ് ഷീ ഈസ് ഓൾഡർ ദാൻ ഐ ആം എന്ന് പറയുന്നതായിരിക്കും കൂടുതൽ. ദിസ് ഓൾസോ എ കറക്റ്റ് ആൻസർ. ഓക്കെ, ലാസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ. I was washing my hands. ഇത് എന്തിനെ കുറിച്ചാണ്? സ്ഥലമാണോ? യെസ്, ടൈമാണ്. വിത്ത് പറഞ്ഞാൽ പിന്നെ നമുക്ക് വെർബ് വെക്കാൻ പറ്റില്ല. വിത്ത് സോപ്പ് ആൻഡ് വാട്ടർ എന്ന് പറയേണ്ടി വരും. വിത്ത് സോപ്പ് ആൻഡ് വാട്ടർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവിടെ വെർബില്ല. വെർബ് വെക്കാൻ പറ്റുമോ നോക്കണം. വെർബ് വെക്കാൻ പറ്റാൻ നമുക്ക് ആ സന്ദർഭത്തെ കുറിച്ച് പറയുമ്പോഴേ പറയാൻ പറ്റില്ല. ഐ വാസ് വാഷിംഗ് മൈ ഹാൻഡ്സ് വെൻ ഐ ലോസ്റ്റ് മൈ റിംഗ് ആണ്. വിത്ത് വെച്ചാൽ സെന്റൻസ് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാം, പക്ഷെ ക്ലോസ് വെച്ച് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. പിന്നെ ഒരു ഫ്രേസ് മാത്രമേ മാറുന്നത്. ഐ വാസ് വാഷിംഗ് മൈ ഹാൻഡ്സ് വിത്ത് ഐ വാസ് വാഷിംഗ് മൈ ഹാൻഡ്സ് ഇറ്റ് ഈസ് പീലിംഗ്. അതെങ്ങനെയാണ് അവിടെ പറ്റുന്നത്? മനസ്സിലായില്ല എനിക്ക്. ഇറ്റ് ഈസ് പീലിംഗ് എന്നുള്ളത് ഐ ഡിഡ്ന്റ് അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ്. When it is peeling. When it is peeling, അത് ആ മീനിങ് അവിടെ ക്ലിയർ ആവുന്നില്ല. I was washing my hands when it was
I was washing my hands when it is feeling അവിടെ പറ്റില്ല. വെൻ വെക്കണം, പക്ഷെ അവിടെ ആ മീനിങ് ഒരു ക്ലാരിറ്റി വരുന്നില്ല. സോ സിമ്പിൾ ഈസ് when the telephone rang. Okay, I was washing my hands when the phone rang. So that is it. We come to the end of the topic. So okay, so I think the idea is very clear to you. We just have to use some connecting word, then you will say verb ഉണ്ടോ എന്നുള്ളത് നോക്കിയാൽ മതി. Then it will be, you will be somehow able to complete the sentence. And you, after writing your sentence, just see whether there is a proper sense. If there is some sense in what you have written, then most of the sentences will be right, because once you start writing, do many such exercises. Just search for such incomplete sentences and try to complete them using. So the important thing to see is to the connecting word and a verb. ഇത് രണ്ടും നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കണം. കറക്റ്റ് കണക്റ്റിംഗ് വേർഡ് യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ടോ, വേർബ് യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ടോ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കണം. Okay, that's it. We continue in the next class. Thank you for joining. Have a good day.